additions are just a sample of what we'll have in at launch, and there will be much more to come in the future. We've also added 2 new zones to New World since preview. First, we have Abanscale Ridge, filled with lush wetlands, majestic waterfalls, and towering cliffs. It's a mysterious area in the northwest of the map, home to an exiled empress named Taiyang. A bright young woman once destined for greatness, the empress is now building an army of corrupted forces to reclaim her lineage and her rightful claim to the throne. Rickwater is a rundown fishing village overrun with brutes, pirates, and the other undeads. Originally imagined as New Venice, the settlement was built on the submerged ruins of an ancient residential district, but quickly overtaken by the Siren Queen and her flotilla, capturing the remaining settlers of Rickwater into her crew. Down fishing village overrun with brutes, pirates, of course, and the mysterious supernatural. Originally imagined as New Venice, the settlement, one of the most recognizable faces in New World is that of the red-eyed woman wearing a glowing amulet as she overlooks the island. As you may have already guessed, she is one of the most challenging enemies you will encounter in Eternum. Her name is Isabella. Countless warriors have tried to seize the amulet from the heart of the land, but every time they were overmatched by the corrupted and the island powers and turned into the corrupted themselves. The Siren Queen is a figure that many will come to know after visiting the shore of Rickwater. Much about the Siren Queen is yet to be revealed. I don't want to spoil too much, but I can say that she and her crew originally arrived at the island seeking to create a new land in which all people could be equal. And somewhere along the way, she lost her soul. So we'll leave it at that, and I hope you enjoy your first encounter with her as you explore what Rickwater has to offer. In Abanscale Ridge, you will come face to face with a ruler like none you've ever seen before, the Empress. After fleeing her homeland and her envious half-brothers who sought her throne, she arrived in Eternum alongside her loyal followers. Now she continues to cultivate the island's power and transform her loyal followers into her own army with the intent of returning home to exact her revenge. When the first explorers came to Eternum, it was unoccupied. But over the time, the explorers, or what's left of them, have populated the island. Little is known about the ancients, but you will see evidence of their long ago existence on this island, and perhaps over time you will learn more. The corrupted are immortal and twisted servants of an ancient and mysterious force of madness and destruction. The lost are soulless, immortal, undead beings, caught between life and death in an endless cycle of pain and torment. From the mindless, withered corpses to powerful ghosts fueled by elemental rage, the lost are a constant reminder that eternal life still has a price that must be paid. The angry earth are pure expression of nature infused with the power of Ajath. They are wise and docile creatures, but fearsome and powerful guardians of the natural world when provoked. Skill-based You can also select from a variety of passive benefits that affect. Sorry bro. Unmute பண்ணிட்டேன். சாயதமா கேமிங் unmute பண்ணிட்டேன். இப்போ கரெக்ட்டா கேக்கும். ஸ்ட்ரீம் கட் ஆயிடுச்சு. சவுண்ட் வரல. இப்போ வரும் ப்ரோ என்னோட சவுண்ட் கண்டிப்பா. சாரி ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, எல்லாருக்குமே வணக்கம். சாப்பிட்டேன் ப்ரோ.
Saitama, hi, Teja, Ashwin, Mohammed. Sit down with popcorn. JFLO, Hitman, Mystery Info, Raki Dhanush, Harish. Vlogனா எதுனாலும் போடலாம் bro. Vlogனா வந்து நம்ம வெறும் பர்சனல் இது மட்டும் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. வீடியோல போடுறது எல்லாமே vlog தான். சாய்தமா கேமிங் சூப்பர் மெம்பர்ஷிப் வாங்கிருக்கேன். ஏய் கார்த்திக் வந்துட்டீங்களா? எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ? என் வாய்ஸ் இப்போ கேட்குமே கண்டிப்பா. சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ. ஜேடி கேமிங்ஸ், கிஷோர், காவி தர்ஷன். வாய்ஸ்லாம் சிங்க் ஆகுதுல்ல ப்ரோ? கரெக்டா? அதான் நம்மளுக்கு தேவை. எனக்காக தான் வெயிட்டிங். ராக்கி சூப்பர். இன்னைக்கு நேற்று வாய்ஸ் சிங்க் ஆகல கரெக்டா ரெண்டு பேரோட வாய்ஸ். இன்னைக்காவது சிங்க் ஆகுதா இல்லையா? இவனுங்க பேசுறது சிங்க் ஆகுதா ப்ரோ? அடுத்த வாரம் எபிக் மிஸ்ட்ரி கிடையாது. மிஸ்ட்ரி கேமே அடுத்த வாரம் கிடையாது. நோ மிஸ்ட்ரி கேம்ஸ். ஓவர் குக்குடு இதுவும். Hi Dr. James. Hi bro. அதென்னத்தை ரிவீல் பண்றது? அதெல்லாம் ரிவீல் பண்ண தேவையில்ல. ஃபேன் சவுண்டா? இல்லையே ப்ரோ. What are you hoping this game adds to the canon? இப்ப பாருங்க கம்மியா இருக்கும். கண்டிப்பா கம்மியா இருக்கும். Well, I think there's a few things. One, we ஃபில்டர் போட்டு தான் பேசுவேன் ஆக்சுவலா. வாய்ஸ் வந்து graphics bring a different நாய்ஸ் வராது. to the MMO genre. இப்ப பாருங்க கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். And it helps us with the storytelling. அவங்க பேச ரைட்டா தான் கேக்குதா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மியா வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. But the combat is the big System, bro. differentiator. You bring that modern graphics in with the action combat, and it creates a whole experience that you can just get lost in. And this setting for the game is so beautiful, but also so unique. Take us back to kind of the genesis of this project and New World and this setting. How did it come about? How did you guys land in this? Because this is brand new IP, big decision about where you were going to set this game. How did that come about? Well, we love the idea of the age of exploration. We always say it was the last gasp of the sword and shield and the first breath of the musket or the gunpowder. Yeah. Okay. So we thought that was a really cool time period. And we wanted something around there. And when we came up with the idea of an island lost in time, and thinking about all the different visitors that could have come there through the years, chasing immortality, not realizing what they were really going to get with it, and how we could tell that story in an island, we all just well, it's an amazing setting, and I know how hard the team has been working over the years to build this game. Last year you had a lot of players, as you mentioned, in the game, and building it based on their feedback, and you talked a lot about I'm curious overall though, from the macro level, like how has the game changed based on player feedback? Yeah, for sure. So outside of the big changes we've talked about, all the new content, we really took to heart a lot of the feedback we heard in the preview. Spawning systems. So when the game first, when players were playing on the beach, there was all kinds of issues with not enough enemies. We've revamped the spawning system. Combat. People didn't like as many of the interrupts as we had. People thought there was too many different weapons you could have equipped at once. They wanted a little more differential in the combat trees. So we've done a full revamp on mastery. And then crafting. We've done a complete overhaul on crafting. We've added a lot of depth. You can now craft endgame materials right that compete with stuff you can find in the world. There's discoverable crafting ingredients, and there's just a lot more to do with all those systems. Yeah, I love that this game continues to evolve. And one aspect that
you've been evolving over the years is the PvP aspect. Tell us a bit about that, because 50-player war. I mean, it's like there's a lot going on there. 50v50, things like that. Tell us, what can we expect from a PvP aspect of the game? And I know it's opt-in to do that too. Right? It's fully opt-in. So Yeah. our vision for the game is to create a world where PvP and PvE not only coexist, but they complement each other. That starts with the territory game, where you can own different territories, and that's decided through the PvP part of the game. Once you own those, you can set different rules for the territories, things like tax rates, or you get other benefits like if you own connecting territories, you might be able to access storage or get fast travel. And then ultimately, anyone can choose to fight in the war, and that's an opt-in PvP as well. We've also built the game with the PvE player in mind. And we want the PvE player to feel that they can have a full, awesome experience without ever ticking the PvP box. All right, so something for everyone inside of this. And I know in a world this vast, there's a lot to build, and I love that you've created all this additional content over the past year. We know that there's going to be a beta in July. People are going to get to sort of jump in again, get ready for launch at the end of August. I'm amazed that not just for this team, all these game teams around the world have been able to build games, in a work from home scenario. What has it been like for you guys to have, the alpha working from home and then building all this content? I mean, it's a tribute to all these teams, but has it been any different for you than normal? Yeah, you have to learn how to communicate differently. You have to develop new muscle memory, as we say, or skills to do it. Yeah. But it's challenging because you lose out on those. You're in the cafeteria or the kitchen getting something to drink, and you hear two people talking about a feature they're putting in. You're like, oh my God, I didn't know that exists. That's so cool. How can I hear more? So you lose some of that, and you have to try to find ways to get it. But even like the other day was the first time I've seen a couple people in over a year. And you see people on camera every day, but you forget, oh, you're tall, or you're this, or you're different than me. And it's just been it's been a challenge. We've added a lot of ways to overcome it, but coming out of it now, which it feels like we are, I hope we are. I'm really excited to get everyone back together and celebrate launch, hopefully in person, right? Exactly. Well, Scott, before we go, I have to ask you, the internet has certainly been talking about this game the past few weeks. In relation to the idea that, is it a pay-to-win game, and fans that have invested time in this in the alpha or will be investing time in this year, I think want to feel like they really can earn their way to the end, and no one's going to be able to sort of artificially accelerate their way to a lot of the other content. What can you tell us about that? How are you guys approaching this concept? Well, we've tried to be as transparent as we can with the players, and we continue to do that. So with that in mind, we're going out and we're building a game that has a very level playing field. That is super important to me. It's super important to the team. When we launch, we're only going to have cosmetics for sale in the store. Over the next several years, the game is going to grow and grow and grow, and we're going to see where that takes us. And I will say, last year you guys put out this alpha, and sometimes I feel like alphas come out and they're just marketing events, and the game is kind of coming out anyways. You did the alpha, and then really went in and have spent the past year retooling a lot of aspects of the game, pushed it a whole year, based on the community feedback, really, right? We took it to heart, and I hope it comes through for everyone when they see and hear what we're showing. And like I said, we revamped the combat, the crafting, the spawn system. We've added all of this new mid and end game content, all because of what we heard from people in the preview and in the alpha. So yeah, we're trying to. It's really important to us to watch, listen, and actually absorb what people are saying, and then try to show that in the software. No, and this is new IP from Amazon, studio that's just getting into a lot of this stuff. Like, I think it's a huge endeavor, and I think a tribute to you and the team that you guys have built this. And this summer, it's finally time. It's looking great. So beta coming in July, right? July 20th, yep. July 20th, and then release August 31st. So, for sure. The summer of New World after many, many years. And I know it hasn't been easy this past year, especially to develop the game. So thanks to you and the team for inviting us in, although all the teams at home, you and I are hanging out here, but they're working hard, and we can't wait to check out the game. New World. Thank you so much. Halo Infinite இருக்கும் அப்படின்றானுங்க bro எல்லாரும். Halo Infinite இருக்கும் அப்படின்றாங்க. அப்புறம் BioShock
many years, and I know it hasn't been easy this past year to develop the game. So thanks to you and the team for inviting us in. Although all the teams at home, you and I are hanging out here, but they're working hard, and we can't wait to check out the game, New World. Thanks again, Scott. Appreciate it. Thank you so much. அங்கேயே ஸ்டாப் ஆகி வருது போல இருக்கு ப்ரோ. Many years, and I know it hasn't been easy this past year to develop the game. So thanks to you and the team for inviting us in. Although all the teams at home, you and I are hanging out here, but they're working hard, and we can't wait to check out the game, New World. Thanks again, Scott. Appreciate it. Thank you so much. முடிஞ்சிருச்சா என்ன? Hi there, I'm Scott Lane, Game Director on New World, and, an upcoming open-world MMO from Amazon game. Games. So, thanks in to you New and the World, team for you'll be up against the haunted all the wilderness teams of at home, Eternity, you and I are hanging mysterious out here, islands set in but the they're twilight. working hard, and we can't wait to check out the game, New World. Thanks again, Scott. Appreciate it. Thank you so much. நேத்து மாதிரி கரெக்டா வரல. ஃபேன் சவுண்டா இல்லையே ப்ரோ. இப்ப பாருங்க கம்மியா இருக்கும், கண்டிப்பா கம்மியா இருக்கும். ஃபில்டர் போட்டு தான் பேசுவேன் ஆக்சுவலா. வாய்ஸ் வந்து நாய்ஸ் வராது. இப்ப பாருங்க அது கம்மியா இருக்கும். Set in the twilight of the age of exploration. There's going to be massive siege battles and thrilling supernatural. There's going to be massive. All of this in the midst of a stunning and diverse island. Before we go any further, I'd like to give you a little bit of background on the island, the characters, and what to expect while you're navigating Eternum. You start your journey as the navigator aboard a ship destined for Eternum, who survives a terrible crash and awakens to a strange new world. It's full of both wonder and horror. You find yourself immortal, but you quickly learn there are fates far worse than death. The humans of Grammarly this lost helps you work continent more are in a constant struggle against efficiently, themselves, which and a makes threat accomplishing from your work power, goals the corrupted. easier. Eternum is a supernatural island with an eternal conflict that causes shifts in its balance Live over, of bro. power. The corrupted, the lost, and the angry earth are in a constant struggle. ப்ரோ லைவ் அவ்வளவுதான் ஓவர். அந்த கேமை பத்தி போட்டு முடிச்சிட்டானுங்க ப்ரோ அவனுங்க. அவ்வளவுதான். நான் ஏதோ ரொம்ப நேரம் இருக்குன்னு நினைச்சேன். ஓகே ப்ரோ, நமக்கு என்ன பேசலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. சொல்லுங்க ப்ரோ. அக்கௌண்ட் பேன் ஆனா என்ன ஆகுமா? உங்களோட டிஜிட்டல்ல பர்ச்சேஸ் பண்ண எல்லா அக்கௌண்ட்டும் காலி ஆயிடும் ப்ரோ. நீங்க டிஜிட்டல்ல பர்ச்சேஸ் பண்ண எல்லாமே காலி ஆயிடும். ஸோ பி கேர்ஃபுல் ப்ரோ. கேர்ஃபுல்லா இருங்க. அக்கௌண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பத்திரமா வச்சிருக்கணும். ஓகே, என்னப்பா ஒரு half an hour தான்ப்பா போட்டேன். ஒரு half an hour போட்டிருந்திருப்பானுங்க. யூபிசாஃப்ட் நாளைக்கு இருக்கு ப்ரோ, கண்டிப்பா நம்ம லைவ் பண்ணிடலாம். அவங்கள மியூட் பண்ணியாச்சு ப்ரோ. அவங்கள மியூட் பண்ணி தூக்கி போட்டாச்சு. அவ்வளவுதான், முடிச்சு போச்சு ப்ரோ, முடிஞ்சிச்சு. அவ்வளவுதான், அவங்க இது பண்ணி கிளம்பியாச்சு. அவங்க ஜோடி முடிஞ்சிச்சு. இன்னைக்கு half an hour தான் பண்ணுறது சம்மர் ஃபெஸ்ட். இதுக்கப்புறம் எத்தனை மணிக்கு இருக்குன்னு தெரியல.
Ubisoft Forward வந்து 11:30 நைட் Far Cry 6 more gameplay, Riders Republic, new Tom Clancy and new free Far Cry. செம்மையா இருக்கும் போல இருக்கு ப்ரோ. சரி ப்ரோ, PS5 திஸ் ரீஸ்டாக் டிஜிட்டல் எடிஷன் வருதா ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ வருதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் நான் பார்த்தேன் ஈவன் குரோமால கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. ப்ரோ மார்வல் ஸ்பைடர்மேன் ஒன் டேல ப்ளே பண்ணி முடிச்சிட்டேன். சோகமா இருக்கு. அதான் கடையில வந்து கேட்பாங்க, எப்படி நம்ம கேட்பாங்க நம்ம ஆளுங்க, கேம் வந்து நான் கேமோட ப்ரைஸ் என்னன்னு கேட்பாங்க நம்ம ஆளுங்க கடையில வந்துட்டு. 4000 சொல்லுவாங்க. ஒரு சீடியோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4000 இருக்கும்ல. 4000 நான் எவ்வளோ நாள் விளையாடலாம் அப்படின்னு கேட்பேன். நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஒரு கடைக்காரர் சொல்ல, நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஒரே நாள் ஐ மீன் 4 ஹவர்ஸ்ல முடிச்சிடலாம், 4 to 5 ஹவர்ஸ்ல நீங்க கேம்ஸை முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு. 4000 ரூபாய் கொடுத்து நான் 4 ஹவர்ஸ்ல தான் முடிக்க 4 ஹவர்ஸ்லயே முடிச்சிட முடியுமான்னு கேட்கறான் ஒருத்தன். இப்படி கேட்டா நம்ம என்ன ப்ரோ பண்றது? ஹாய் சுஷில், ஓவர்மா அது, இது ஓவர். வேலரன் பிளேஸ், ஹாய் ப்ரோ. மியூட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ நான். தேங்க்யூ, லைக் பண்ண எல்லாருக்குமே நன்றி. யூபிசாஃப்ட் நியூ அசாசின் கிரீட் கேம் ரிவீல் பண்ணுவீங்களா? பண்ணுவாங்களா தெரியலையே ப்ரோ. நியூ அசாசின் கிரீட் டிஎல்சி சொல்றீங்களா? மேபி வாய்ப்புகள் இருக்கு. நாளைக்கு பார்த்தா தான் தெரியும் ப்ரோ. நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு? 11 o'clock நம்ம டைமுக்கு. 11:30 ஓகே. இன்னைக்கு பட்டுன்னு இது நியூ வேர்ல்டு மட்டும் போட்டு ஒரே ஒரு கேம் மட்டும் போட்டு முடிச்சிட்டானுங்கம்மா 8 AM. ஏய் இப்ப 9 AM இருக்குப்பா ஒன்னு. நெட்ஃபிளிக்ஸோட இது இருக்கு 9 AM இருக்கு ப்ரோ. ஒன்னு 9 AM ஒன்னு இருக்கு, நெட்ஃபிளிக்ஸ் கீக்டுன்னு சொல்லிட்டு. இன்னைக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 11 AM ஒன்னு இருக்கு, ஷோகேஸ் ஃபீச்சரிங் எக்ஸ்க்ளூசிவ் கேம் பிளே அண்ட் கிரியேட்டர் இன்டர்வியூஸ் ஃப்ரம் ட்ரெபேகாஸ் அஃபிஷியல் செலக்ஷன்ஸ். ஐ திங்க் இன்னைக்கு பண்றது கொஞ்சம் வேஸ்ட் தான் போல இருக்குல்ல. இதுக்கப்புறம் நெட்ஃபிளிக்ஸோட இதெல்லாம் வருது போல இருக்கு, மூவிஸ்லாம் என்னென்ன வரப்போகுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான். ஷோஸ் அண்ட் ஃபிலிம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஃபேவரட் கேம்ஸ். ஓகே ஓகே. 9 o'clock வந்து பாத்தீங்கன்னா கேம்ஸ் வரப்போகுது பாத்தீங்களா, அதை பேஸ் பண்ணி வர மூவிஸ் எல்லாம் பத்தி இது பண்ண போறானுங்க. ஸோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது 9:30 நெட்ஃபிளிக்ஸ். அதான் 9:30 நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஈவென்ட் இருக்கு. ஆமா ப்ரோ, நீங்க நல்லா தூங்குங்க ப்ரோ. நாளைக்கு பாத்துக்கலாம். அதான் மூவி பேஸ்ட் ஆன் கேம்ஸ். ப்ரோ கேமிங் லைவ் பண்ணுங்க. பண்ணலாம் ப்ரோ. இன்னைக்கு போட்ட வீடியோஸ்லாம் பாத்தீங்களா? PS5 ப்ரோவா? 2022ல ப்ரோ. PS5 ஜெயில் பிரேக் கன்சோலுக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணா ப்ராப்ளம், கொஞ்சம் நஞ்சம் ப்ராப்ளம் வராது, எக்கச்சக்க ப்ராப்ளம் வரும். ஆனா நெட்டு போயிடுச்சு. பரவாயில்லப்பா பரவாயில்ல. அசாசின் கிரீட் சீரிஸ் வர வருதா? ஓகே ஓகே. அதான் 9:30 இது பண்ண போறாங்க போல இருக்கு. PS ப்ரொஃபைல் நேம் வந்து விக்கி தமிழ் கேமர் ப்ரோ. இன்னைக்கு ரொம்ப நேரம் இருக்கும்னு நினைச்சேன். நேற்றே சரியா தூங்கல. ஓகே பரவாயில்ல, பிரச்சனை கிடையாது, பாத்துக்கலாம். சூப்பர்மா சூப்பர். இன்னைக்கு ஏதோ வந்து 2 இதுல பேசிட்டு அப்படியே அவனுக்கு பாட்டு கிளம்பிட்டானுங்கம்மா. இந்த சம்மர் கேம் ஃபெஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெட்ஸ்அப் மாதிரி ப்ரோ. இப்போ E3 வரப்போகுது பாத்தீங்களா, அப்கமிங் கேம்ஸ்லாம் என்னென்ன வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு பண்ண போறானுங்க. இன்டராக்டிவ் மூவிஸ் வரும் ப்ரோ நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஈவெண்ட்ல. ப்ரோ நாளைக்கு WD ரிவீல் பண்ணுவாங்களா? இல்ல ப்ரோ பண்ண மாட்டாங்க நான் நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரியல. பிகாஸ் 2K கேம்ஸை பத்தி நான் எதுவும் பார்க்கல. நாளைக்கு மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா யூபிசாஃப்ட் ஷேர் பண்றதுலாம் லைவ்ல வருதுமா, எல்லாமே வருது.
அது எவ்வளவு மணி நேரம் தெரியலையே அது 9 AM to ஓகே 9 AM-க்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. நைன் ஏஎம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ப்ரோ. நெட்ஃபிளிக்ஸ் கீக்டு வீக்கா. GTA 6 பத்தி நான் கேள்விப்படல ப்ரோ. நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஈவெண்ட் லைவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்றீங்களா? சரி ப்ரோ, பண்ணலாம். இப்போ 9 மணிக்கா? எத்தனை மணிக்கு? ஐ திங்க் 9 o'clock நினைக்கிறேன். நைன் ஓ கிளாக் தானே ப்ரோ? 9 o'clock. ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா என்ன? ப்ரோ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா ப்ரோ? இருங்க பாத்துருவோம். ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு போல இருக்கு. ஆமாம் ப்ரோ, ஸ்டார்ட் ஆகுது. From June 7th. இல்லையே, என்ன வரலையே. கீக்டு வீக்குன்னு போட்டிருக்காங்க, பட் எதுவும் வரல. எப்படியும் சேம் யூஆர்எல் இருக்காது. நிறைய படம் வந்துருக்கு வருது ப்ரோ நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல, செம்மையா இருக்கு. ஆமா, வால்ஹாலா வருது ப்ரோ. வைக்கிங்ஸ், வால்ஹாலா, காட்ஜிலா சிங்கிள், காட்ஜிலா வேற வருது நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல. நல்லா இருக்கும் போல இருக்கு இது ப்ரோ. இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகல போல இருக்கு. 9:30 தானே? அதான் அதான். பட் யூஆர்எல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்டேட் ஆகல ப்ரோ. நவ் கவுண்ட் டவுன். செம்மையா இருக்கும் போல இருக்கு ப்ரோ. காட்ஜிலா வேற வருது போல இருக்கு, பாப்போம். விச்சர் சீரிஸ், ஓகே. பட் பாப்போம் ப்ரோ. ஹீமேன் வேற வருது போல இருக்கு. மாஸ்டர் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ். Time after time. ஓகே. எனக்கு தெரிஞ்சு 9:30 இல்ல ப்ரோ. அது கொஞ்சம் ஏன்னா கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. ஏன்னா யூஆர்எல்லே இல்ல இல்ல. அந்த வெப்சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஆர்எல்லே வரல. ஹாய் ப்ரோ, ஷோகேஸ் பண்றாங்களா? நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஈவென்ட் தம்ப்லைன், ஓகே மா. இன்னும் வரலமா நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல.
ஏய் நேத்து வந்து மாஸ்டர் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ், ரெசிடென்ட் ஈவில் எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க ப்ரோ நேத்து. செக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ, ஒரே ஒரு செகண்ட். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க போல இருக்கு. பட் நம்மளுக்கு யூஆர்எல் இல்ல. யூஆர்எல் இருந்துச்சுன்னா தான் பண்ண முடியும். நான் சென்னை ப்ரோ. ரொம்ப பெரிய ஈவெண்ட், மேக்ஸ் 3 ஹவர்ஸ். இதுவா? கேன் யூ ரீட் மை கமெண்ட்? என்ன கமெண்ட் ப்ரோ உங்களுக்கு? ஹைஜீன் கவுண்ட் டவுன் போட்டாங்க. ஆமா, ஹைஜீன் மத்ததெல்லாம் ப்ரீ ஷோன்னு சொல்லிட்டு போட்டாங்க. பட் நம்மளுக்கு தான் கொடுக்கவே இல்லையே. ஓகே ஓகேமா ஓகேமா. ஐ திங்க் அந்த ஓகே ப்ரோ, ஐ திங்க் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். கீக் வீக் ஒன்றும் ஸ்டார்ட் ஆகல ப்ரோ. வரும். என்ன ரிப்ளை கேட்டீங்க? வால்யூம் ரெடியூஸ் பண்ணவா? முடிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Started streaming 4 minutes ago. Okay. I think வந்துச்சு. இது லைவான்னு தெரியல. ஓகே, லைவ் ப்ரோ. இதான் ப்ரோ லைவ். ஏழு பேர் தான் இருக்கீங்களா? Welcome back to Geeked Week. I'm Rahul Kohli. And I'm Mari Takahashi. All week, we're revealing even more new bro. shows, giving behind-the-scenes updates from production, and sharing some exciting updates on the projects we've all been waiting for. And today, we're joined by our friend and yours, Mr. Jeff Goldblum. Hey guys, it's great to be here. Geek Week has been so much fun, and I'm so excited that Geek Week is a part of Summer Game Fest. We've been covering all the video game news, and it's important to have Netflix a part of this because there's a lot of news about to drop on shows and films based on game. That's perfect because today's show is all about the Netflix titles that cross over into gaming. Castlevania, Cuphead, The Witcher, Resident Evil. There's so much to cover. But before we get into it, here's a look at some of the big moments from the week so far. The legendary mech series that started it all is back. It is my honor to present to you Masters of the Universe Revelation. This cast is star-studded. ஆமாம் ப்ரோ. This loud is about to rule. சரி, ஓகே. Netflix is on a hot streak when it comes to anime. The new series War for Cybertron
The Transformers வருது போல இருக்கு. By the way, I think நம்ம பசங்க இருக்காங்களா பாக்குறாங்களா எப்படி? இது ரொம்ப போர் ஈவென்ட்னு வர சொல்றீங்க. அப்போ சைன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஹாய் ப்ரோ. இது போர் ஈவென்ட் நினைக்கிறேன். இவனுக்கு ஏதாவது தொண்ணு பேசின்னு இருப்பானு போல இருக்கு. கேம்ஸ் இருந்ததுனா தான் நம்மளுக்கு வேலைக்கு ஆகும். நம்ம ஊர் ஆள் போல இருக்குமா? ராகுல் கோலியா? எக்ஸெப்ஷன்ஸ். ஐயோ வேற லெவல்ல இருக்குமா ரெசிடென்ட் ஈவில்? ரொம்ப டெரரா இருக்கு. Today off with League of Legends' first journey to Netflix, we're taking a look at Arcane. Oh, yes. League of Legends fans have been super stoked about the news on the new series. You're and back guess up, bro. what? Seri, We bro. have some new images from the show, so... டிஸ்கன்டினியூ பண்ணிக்கலாமா? சேனா பண்ணிக்கிறேன். Arcane. Woohoo. நல்ல கேம்ஸ் இருக்கும்னு நினைச்சு வந்தேன். அதுவும் வரல. நாளைக்கு This பாப்போம். show is so incredible. I mean, League of Legends Tomorrow is பாப்போம் bro. amazing. You know, Ubisoft CG கண்டிப்பா shorts that we've பாப்போம். all watched, before online. நாளைக்கு 11 Now தானே? they're bringing these into அப்ப this லைவ் பண்ணிக்கலாம். incredible anime made by Riot. Good night bro. எல்லாரும் I டேக் cannot கேர் wait bro. to see how this all சைன் comes ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். And we have one more thing to show you, an exclusive clip from Arcane.